dañu oote ne nañ ànd soppi nguur gi fi nekkoon loolu pexe la parti yi bokkuñu xalaat bokkuñu jubluwaay lii pexe la rek pour génnee ngu réew ci loxo benn nit te jubluwaay bi moo woon ne fexe nag nit ñi moom réew mi ne nañu ànd ci xel ñu tabaxaat réew mi Tega Bimo, you want to be humble and everything. Why you are not an ordinary minister in this cabinet? That's true. Because you are head of the UDP, you are like a father figure to most of the... Mr. Saba, lolu moy sa gis-gis. Lolu moy dega. It's the fact. Whether mom accept or not, lolu moy dega. So the point is, lu ñu laajte moy nit ñi luñ fogg moy because of that prominence bi nga am, de baro def la dé consult or légui yow ya dé yóbbu ay nit ci baro pour mu appoint lolu moy laajte ndax li mo am. President Adama dafa am mandate. Because Gambians choose. Ne na liggéey réew mi. mu tànn ay nit ñu liggéey ak moom man ci ñooñ laa bokka maa ngi liggéey ak moom ngaje ko mela ay mul ay tiñarol minke Gambia jang mul ka wole tan ka foko APRC fananda do tiñaro tole alle mustade le so ka APRC da kala image de da kotenge isaje fo Gambenol kotenge si la parti ni la kotenge no yalo say you are putting me in a funny position mul ka fo do kam do ni fa de ko bita jahannam ni kala tay ko kala Assalamualaikum. Ñu ngi lay dalal ci gis-gisi tey bi ngeen balal ñu torop si later start bi but then tey lu ñoo waxtaanee dafa demee ci of course ñu ngi gis there are a lot of crimes yoo xam ne ñu ngi xew ci Gambia bi ba tax tey ñu ñëw pour waxtaanee loolu and then ci programme bi tey ñu ngi am of course flex done because amoon nañ ko I think last month or few weeks ago tey mu ñëw fii pour ñu waxtaan ak moom ci wàllum of course young people nuñ bokkee ci problème bi and then tamit ñu am Fally Fadera moom moo nekk OIC seen communications director so moom tamit dina ñëw ci end part bi dina wax a lot about OIC fan la gaay toolu ak seen contracts yi ak tamit seen tali yu gaay promise Gambians yi yu ñu war a def from Steen Corner ba around airport end bi Fally ñu ngi la dalal ci programme bi bu baax Flex daan ñu ngi la dalal ci programme bi Basamba moom from now on mu ngi ñëw si gis-gis bi Basamba ñu ngi la dalal bu baax ñu ngi la dalal bu baax si gis-gis bi nee na Freda Gomez Doudou Dia ak Lamine Ndiaye Lamine yow da nga leen tey sëñ bi waaye ñu ngi leen di dalal bu baax ci gis-gis bi and then ci biir waxtaan yi dama start with of course Fally Fadera because ndaw la tamit mu ngi ci dëkk bi but Fally this has nothing to do with of course OIC but then sa gis-gis because we've seen of recent ndaw yu bëri ñu ngi involved into crimes ñu ngi gis tamit ni ñu bëri ñu ngi dugg ci ay kër di daaji di attaque di jam a lot of things ñu ngi gis scénarios yu bëri yoo xam ne ñu ngi xew ci dëkk bi yow sa opinion bi as a young person of course yaa ngi engage into some work with the government OP lan nga foog ne nguuri Adama Barrow for example government bi right now loolu la gaay ne ka di def towards problème bi pour taxul ko jërëjëf Ansu I'm happy to be on the panel pour share toogu bi fii ay respectable individuals here and also thanks for having me first of all dama bëgg a dooree with a little disclaimer I'm not here to speak on behalf of the government I understand and in this contribution that I'm doing also is not in the name of the OIC it's a personal contribution as a citizen so lu ma bëgg a wax I think you got it right I think the rate of crime see dëkk bi fii mu ngi it's getting to an alarming stage in the sense that every now and then we hear burglary every now and then we hear armed robbery and si man especially soo nekkee kilifa you have your family it's more concerning for you because léegi nag kenn du dee mën a tëdda 100% nekkuloo di bàyyi xel you understand what I mean so da nga dee nekk di tëdda ak benn noppa di bàyyi xel what could be happening sa compound foog naa ne loolu is a big concern for everybody ku nga xam ne citizen nga and especially anyone who has the interest of this country at heart because Gambia has been known to be a beacon of peace stability and security for a very long time so su fekkee ne gis nañ things yi nga xam ne they are threatening our national security foog naa ne ñun yëpp a si war a yëngu
fu mu nekk nii man foog naa ne what the government bi tamit to be honest they are trying I mean in terms of security because soo seetee the rate of turnaround time su crime xewee I think it's impressive you know da nga rek gis si diir bu ndaw nit ñu rey ko oo ñu def dara and the police are able to uncover the crime or at least make headway make significant achievement waaye ñu ne tamit fas num daw foog nga yokka ko yar so I think the government needs to redouble its effort they need to send more security Simansa in other countries to react to some of these things they need to hire more people you know devise policing strategies how do we bring up community policing strategies how do we make sure when a citizen is in distress you can contact the nearest police station or the nearest security service and they respond immediately lii lañ war a di def foog naa ne dañ war a start di xalaat naka la ñoo mun a amee these emergency response systems in a way boo xam ne si gox boo munti nekk Gambia su fekkee ne yaa ngi si problème you should be able to contact the authorities and then ñu send la response team nu mu gaawee even xam nga so lu ma gën a gis mooy our security system is more reactive in the sense that ñu xaar ba affaire bi yëpp def ba pare ñu ñëw pour bugg a am cover yooyu noonu foog naa loolu suñ ko xoolee loolu one good way la another way that I think is important is to engage youths and young people into meaningful activities. I think we need to bring a lot of social programs. Man bu ma nekkoon ndaw I know I'm still a ndaw Red Cross amoon na doole si school si community si Scout amoon na doole si school si community Peer Health amoon na doole these are all grassroots initiatives yu nga xam ne it takes the youth of social vices daf leen dee tax ñu to become productive citizens you are mindful of a lot of things te man nag as a young person man I was a Red Cross member I was a Peer Health member and you know I passed through a lot of these youth organizations te man I can safely say dama dee wax lii fu nekk man organizations yooyu ñoo ma safe in the sense ne you know ñun yëpp we come from communities yi nga xam ne sometimes you see young people along the line dañ dee bàyyi yoon bi ak yooyu noonu waaye da nga dee gis ne when you are exposed to these grassroots organizations they teach you life skills they teach you how to take care of yourself how to be a productive citizen foog naa ne the government should invest a lot of resources and money into those social grassroots initiatives. Okay. Yeah. Thank you, Fally. I think Lord is good for my mention. For now, my first part of show be young people as Fally, yes. And then later dinganyo on the OIC side. Lamin Jai, ñu ngi la dalal ci show bi. Léegi joñ sa opinion. We know for a fact ne there are factors you have ñoo contribute to crimes you nekk di gis right now. Benn mooy youth unemployment and there are a lot of factors. But then yow sa gis-gis you've been covering events crimes ak yooyu noonu ak Fatou Network bi of recent maa ngi gis Mati Senghor mu ngi cover benn ndax mën nga ñëw wax ci sa jàngat lan mooy the main cause. jërëjëf maa ngi nuyu ñëpp Basamba my good brother Fally Flex Nene ak the man of the moment Doudou Dia man sama opinion is just one thing well maybe two things benn bi mooy drugs moo nekk di destroy unfortunately drugs moo nekk di yaaxa sun society bi sun xale yi a lot of them ñu bëri ci xale yi ñu ngi si drugs that's what dinañ tux yamba dinañ dugga si yeneen drugs yoo xam ne mu ngi leen a taagoo ak seen sago they take these drugs they do stuff they commit crime dinañ dem ci biti ñu commit crime te fekka yëguñ ko sax fekka ñu ngi mandi someone told me this I was surprised because man hardly I go to certain places in this country xale yi fu ñu dee nekk Muslim waaye liñ laa wax what these kids do xale yi liñ dee def dafa garaaw these very very young xale ay 18 years 17 years just recently Casey auditor bi the young auditor kuñ jam bañ ko rey xoolal ñooñu ay xale leen but at the end of the day soo xoolee xale yooyu noonu most of them are into drugs so drugs issue bi is number one number two maybe the issue of unemployment bi mu ngi fa productivity they are not productive xale yi defuñ dara suba ba ngoon xale yi defuñ dara loo xam ne at least dina leen busy loo
suñ busy duñ dugg si yëfi ñaaka fayda di xool nit ñi si mbedd bi di leen attaque di leen jam di bugg a jël sàcca nit seen alal because fooguma ne ni doomi aadama koo xam ne yaa ngi ànd ak sa 5 common sense te yaa ngi productive yaa ngi jàppa ci loo xam ne yaa ngi faa njëriñoo di ci dundee I don't think kooku dina dem taxawaalu ci mbedd bi di attaque nit pour bugg a jël mobile am bi wala bugg a jël $100 because these people are killing people for as low as $100 loolu dafa saat te loolu failure society bi la government bi am nañ ci loxo nguur gi am nañ ci loxo but kër yi tamit am nañ ci loxo because look I mean nit ñi ñoo nekk di jur ay xale soo juree xale you have a responsibility yow am nga ci I mean right pour make sure sa doom bi nga jox ko yarin boo xam ne yarin boobu mooy yar bu baax bi di nga gis ne by the time muy mature muy egga ci certain ages dina xam ne ok man nii laa wala doxee as a human being but it's not acceptable nga am doom nga bàyyi leen comme ay rab ci mbedda bi ñuy def lu leen ne loolu is unfortunate I mean I think so parents yi kër yi tamit they have a role to play but the main issue man suma xalaat has to do with drugs boys are both boys and girls ñëpp a nekk di jëfoo drugs yi and a lot of these drugs are coming into our country kenn xamut fa la moo jógee nii ñu laa wax ne ñu ngi jógee ba India ñu ngi leen a smuggle into this country and people are am na yoo xam ne maa ngi dégg xale yi suñ ko laalee 3 days di nga mandi 3 days doo sooba waaw du génn sa yaram bi loolu is serious so we have to look into that the government really has to look into that in engaging I mean stakeholders be it parents be it other agencies yoo xam ne government mun naa liggéey ak gars yi ñu make sure xale yi especially at their youth fi nga xam ne foofu lañ nekk di magee foofu lañ war a focus ñu make sure xale yi ñu jox leen yar otherwise dinañ jox problème crime bi dina yem si kaw because xale yi dinañ laal drogue te duñ laalee drogue I'm sorry nobody is safe people walk in this town nowadays you don't feel safe at all because nit mun na laa attack so it's a problem Dudu yow you've been touring country bi since last week was it Dudu and then dégg naa ne youth population bi Gambia about 41% something like that ñoo ñàkk a liggéey amuñ job about 41%. Si yow lan mooy di main cause because am na ñu nekk di wax ne compare Gambia to Sénégal for example Sénégal ndaw yu bëri dañu am skills da ngaa dem nga gis ay carpenters ay maçon and a lot of them but then in Gambia is difficult pour nga am loolu noonu Gambians yu bëri yu jógee si university bi tam ñu ngi toog am seen degree mënuñoo am job but on your jox ma sa opinion what exactly do you think ne loolu muy am 41% boobu with a small country like Gambia and population of 2.something million jërëjëf Amsu loolu am na solo torop force li si jiitu mooy we don't support our own luñ moom duñ ko dee dooleel tey suma doonee ndaw ibi suma atelier nga am keneen koo xam ne beneen réew la jóge ñëw ibi atelier man dañ ma faa romba dem ci kooku loolu bokk na ci loo xam ne discourage na youth su bari ci wàlla bi nga xam ne mooy ñàkk a liggéey benn ñaareel so da nga miin ne loolu moo tax nit ñi amuñ ooj pour dugg si affaire yi métier si la bokk am na ndaw ñu bari ñu ko commencé waaye jàppale wuñ leen ba tax ñu ñëw nasaasi loolu gis nañ ko fii ci ñu bari wala yow mi ci nekk ñu war laa jàppale ñu ñëw leb la ba doo desee dara ñu dem bàyyi la fa loolu tam dafa daaneel ñu bari ñoo xam ne ñu nekkoon ci business waaye si la bokk ñaareel jànga métier comme skill center pour man dafa néew torop li fi am ak ndaw ñi luñ war a jànga war nañoo gëstu bunta boobu ñu gën koo yokka mu sakkan loolu tam bokk na ci lu tax ndaw ñu bari tey dañ laa ne jàng naa métier waaye liñ jànga ndax mookal nañ ko ndax mun nañ ko loolu tam dañ ko war a gëstuwaat ñetteel wax nañ ko fi ci wàllu xale yi lu ñoo jëfandoo ci wàllu drogue bi dama dee dugga place yu bari fu nekka lay dugga wóor gis because lu tax dama ko dee dégga ma bugg a xam en ñeneen ñu ci nekk tam xam naa leen nii niñ koo defee xam naa ko parce que suma bët moo ma ko may ñaata la moo jar ak fuñ koo defee dama ko gis te loolu dañ ci war a jóg because suñ ay raka lañ suñ ay mbokka lañ suñ ay doom lañ xale yu ndaw ñoo ko nekk di def te lim dee def ci ñoom tam daf leen dee tardel ci lu bari waaye dama gëm ne nguur bi am na ci pàcca am na ci waala lu mel ni ministre bi ñoom ñu amee wàllu ndaw ñi ak tàngat yaram di youth and sport
liñ leen di jox ci xaalis pour ñu mun a gestu ndaw ñu toppatoo leen pour man dafa tuuti dañ ko war a yokka parce que soo ko yokkee mu sakkan di nga mun a am lu bari tam munooy mun a jàppale ndaw ñi waaye su ñu waxee ne dañ leen war a jàppale xaalis amul te jàppale bi nekku fa comme ñoo wax rek ndaw soo ko bàyyi noonu ak xelam rek li ci ëpp lim cee def mooy foox te li ñu wër dañoo ne xaaral ma dem seet naka la mel te ñaareel soo si xasee dugga pour génn ci dafa jafe torop parce que am na ñoo xam ne man dama leen xam ma dunda ko ak ñoom def naa lu bari pour génnee leen ci waaye xam naa tam lu ma ci daj parce que lu bari xaalis bu bari nga cee dem you know te doo ko mun a def forcé ci ay naxante yes and they might be coming to you to help them. li ma wax nii lu ma xam la ci nuñ ko defee léegi-léegi nga gis leen sa ak empty candring ma jox la exemple luñ ko dee doyee dañ ko dee nootal ci digga ñu def fa bona suñ tuxee cigarette ash bi foofu lañ koo def den crack bi si boppam dañ koo tas ñu mix ko ñu jël layta ñu taal ko den gémmiñi candring bi lañ koo muucoo en loolu suñ ko defee dañ dee haay en beneen level la leen dee yóbbu ñu bari ci ndaw ñi ñu ngi koo def nga gis ñu bari di nga leen gisee ndox butéeli ndox roos lañ faa def ñu yëngal ko bem sey di ko naan ndànk nga foog ndox la moo naan fekk drogue la moo use nga gis ñoom ne si diriñ lañ koo def because du normal nit ki amee benn butéeli diriñ o kan diriñ di ko naan 1 hour 2 hours du jeex am na li ci nekk doosam la moo jël soo yii pour xeex ko dina jafe lan nga amee mu ne la ndox xëj na soo ko mosut doo xam ne loolu la wala soo ko mosee sa du la jot tees bu laa woon ne loolu la fiñ ko war a xeexee ñoom mi xeex wàllu dorog bi tam am nañ ci wàlla man always ma jooy ko jàppa nañ nangam dorog jàppa nañ nangam ma ne nañ ko yaaxa ci boti ñëpp ñu gis ne yaaxu na waaye dem denca ko loolu la ñoo jëlaat dugalaat ko muy daw ñu cee liggéey xaalis te ci ndaw ñi la mooy dem kon loolu tam nguur daf ci war a taxaw li nga jàppate baaxul ci yoon jëlee dogalam nañ ko yaaxa ci boti ñëpp ñu gis ne li yaaxu na denca bi man ànduma ci parce que liñ denca li ci ëpp suñ demee ba ci kanam di ko ut di ko laajante duñ ko dee gis te kenn mënut laa seedal fiñ ko yaaxee kon yii ay bunta la fekk xeexuñ ko dina jafe torop benn ma bamtuwaat ko ci lu gaaw mooy nañ dooleel ñu ni neen ñu support our own dafa am solo ñaar ministre bi liñ ko jox ci xaalis pour mu jàppale ndaw ñi nañ ko yokka ku am lu bari mun a def lu bari ñetteel yi fi drogue bi pour ñu xeex ko foog ñu aaye ko ci ñi nga xam ne ñoom surtout ñoom mi koo jàppa nañ fexe loolu tam mu dokk ñeneenteel bi mooy ndaw ñi foog ñu jàngal leen métier ñu mokkal métier soo fi jàngee carpentry misaal li nga liggéey baaxul dañ la faa romba duñ ko jënda waaye soo ko mokkalee di nga liggéey loo xam ne ku ko gis dina naw ne lii war naa ko jënda pour ma mun ko jëfoo moo GTI ay MDI no not MDI GTI and beneen bi YMCA YMCA right waaw yii lu mel ni NYSS National Youth Service Scheme amoon na fi am pi doole waaw yëpp ifun comme atelier garage yi nañ leen dooleel gis naa lu mel noonu marché Latrikunda gaa dañ am seen association ba am président ñoom ñawkat yi dañ dee tànn ay ndaw di leen jàngal bañ mun ñu jox leen certificat man dama gum ni loolu nguur daf ci war a jàppa luñ tuuti nga am xaalis boo leen jox pour nga ñaax leen nga encourage leen ñu mun see gën a sawar lii dafa isi yokkute nee na sa gis-gis si causes yi lan moo tax crimes yi bëri sa opinion nee na I'm going to align with both of them. They've mentioned two key things that I was also going to say. One, by the way, welcome to the show, all of you, and my very good friend, Basamba. Let's be friends today, okay? All right, okay. So we make a commitment from the start. For now. I know, for now. Anyway, I mean, topic I think is apt, and because lu nekk loro xamne mu ngi lëmbër réew mi ñepp ko waxanto. Why, comme Nicola Lamine waxee ak Doudou rek, I think first unemployment is a factor. This drug issue also is a factor which lu ñu war a pay close attention la too. Because so wholly, most of the times, I can tell you that 95% of all these people, individuals, they commit crime. So len wholly, they are high under the influence of something. Some substance, because do they nekk ñu xam ne ñu ngi ànd ak seen sago at the time of they commit the crime. Not all of them, but most of them. That is the trend right now. So léegi su nekkee ne loolu la war nañoo xool substance yooyu noonu fan la ko gars yi di jëlee naka la gars yi amee access to it nu ko du waxee rek when you confiscate a container of cocaine how many months right now kenn xamut fan la nekka te mu ngi ci dëkk bii nii then te xam xel war naa tee
Well, if you move to that, okay, poverty, I know that they push people to get into crimes. Peer pressure. So there's so many factors contributing to all this crime, people committing it. But then again, comme nu dudu waxe ne dina jafe pour ñu safaral ko whatever. I think it shouldn't be too hard. If ku busy, do they am time pour idleness? Parce que ku nekk ci liggéey am si job boo xam ne mu ngi laa indil koom-koom di la njëriñ bu dee am nga famille njëriñ sa famille fooguma ne di nga am sa mind bi dina tal di xalaat yéena yoo xam ne dafa yaxa o amul njëriñ. So a lot of people are sitting down idle doing nothing. Either they've never been in employment, musu ñoo am liggéey, or ñu ngi doon liggéey ñu ñàkk seen liggéey. I mean, this COVID pandemic has proven ne a lot of people have lost their job, especially ñu nekkoon si tourist sector bi. The hotels are closed. Xale yu ndaw yi te ñu nekk si hotel industry bi mostly is the youthful population. So ñooñu ñëpp imagine ñu ñàkk seen liggéey ñu toog. Not 2 months, not 3 months, 1 year. At least yaa ngi doon am loo mën a xëyee suba nga jënd mbuuru waaye nga toog a whole month boo xam ne soo lekkee dañ la ko may soo génnee fay paas dañ la ko defaral daf dee bring about frustration daf dee tax nit ku mer daf dee tax nit ki xam nga develop some kind of resentment in moom léegi li moo xalaat mooy naka lay génnee ci lii naka laa cee génnee du ne dama buggumaa liggéey waaye bugg naa liggéey waaye aw ma liggéey so the easiest way out is ñàpp si kaw nit ñi because it's easy da nga leen ëpp doole da ngaa gis week sa léegi dañ ko dee kof no seriously da ngaa doon ñu naan bi da ngaa gis jàngaay dañu def hey suma week bi dafa cher de damaa dem si show bi or something like that I'm not gonna wear a nice week damaa ida leetu oo bàyyi noonu oo ma jël week bu bon boo xam ne suñ ko kofee duma métti that much so I mean which means ne we have a problem téléphone mobile da ngaa gis ne ñun ñoo côté seen mobile yi barki démb rek dem naa place maa ngi taxaw di xaar xale bi góor ma hey jànga téyel sa mobile bi de ma ne ko loo miin mu naan waaw mu ñëw ne ma jànga téyel sa mobile bi de parce que démba rek lañ fi kof benn jànga mobile la mu ngi toog in a groupe ñu kof ko ñu riite ko ñu ne Muhammad Jaala si ban kera yooyu noonu what have we tontu imagine nga toog si biir nit ñi sa fiiluloo safe da ngaa nekk di wax sa téléphone nga téye ko ba cover mic bi kenn du la dégga no it's serious so we have to really look at all these things but then again when you're in a country and then we say that we are governed by laws I think the law should apply when it needs to be applied. While maybe selective justice vitamin is not doing any good. At the end of the day, to give credit to the force, they're overwhelmed. So some statistics will tell you the population, let's say we take it at 2 million in the Gambia. What is the police force population or whatever? In about 2020, it was about 6,000 or something like that. Let's say it has increased, 6,500. So, 2 million people to 6,500 police officers. We are talking about one police officer to 150 something citizenry. How can one police officer take care of those number of people? So you understand? Again, look at it, moving away. Let's say how many police stations do we have in a whole community? Let's say Serekunda. Nyata police stations link for what is the population of Serekunda? Understand? Pour muna take care of the issues that are happening. Balanga hamga den Serekunda police station. You'll wonder like, really? Because the amount of crimes that happen, that come in and out that police station, and the number of police officers you find there, they definitely cannot take care of it. Let's say you even have the number of police officers. Are they trained enough? Do they have the equipment? Police stations, they don't have computers. Even papers are legal and you gain a dem sipitik bijin the paper pour ñu binda sa cautionary statement or whatever. Nanga ñëw yow mi am crime bi ñu laaj la na amuloo pen. So loolu yëpp contribute na ba nga xam ne they will not be able to do their work effectively and efficiently to be able to cope all these things. But then after all, it's a holistic and collaborative effort of the service, the government, and the citizenry. Why yep nak dafa start si kër yi parce que yar doo wax ne ci bala yaral o government bala yaral yar ci kër bi la moo commencé suñ yaree suñ boppa yaree suñ doom yi ñu wecci jikko yi fo naa ne by the time ñu egga yéen a éegi am na yéenay dinañ xamaale lu baaxut yéenay nañ ko jommale suñ boppa so it's a collective thing but at the end of the day right now I think the responsibility I put it on the government to do the needful. Niko ki wahe bo jëlee 10 nga jox ko youth and sports and then yow nga jël 500 youth and sports du mën a jëm kanam ndaw ñi duñ ci gis seen boppa te liñ war a am duñ ko am loolu yëpp dafa contribute to this thing so nañ dooleel ñi ñu war a dooleel defar liñ war a defar yokka liñ war a yokka okay Nene Basamba's opinion about this and then you move to Flex. Jërëjëf maa ngi nuyu suma fellow panelists suma spécial waxoon nañ ko fi
the last time when I made discussion ni crime rate in Gambia. So you say ñu ko waxtaanee because affaire baa ngi egg. Ndax the reporting bi surtout police station moo gën a yokka ndax situation yi léegi démocratie am na ku nekk mun na social media bi is open ku nekk def mun naa def lu ko ne. But I think it would have been interesting if the police were here to tell us the rate, the numbers, so we can know. But lu ñoo gis ci social media because social media léegi lu nekk foofu la day happen. But in fact with Dudu's personal experience even my personal experience lu fi xew dafa garaaw. But what Fally has said here is very true. When we were young, when we were going to junior school, primary school, we were engaged. Young people then engagement, Red Cross, President Award Scheme, from school for them, we're engaged. We are taking responsibility. The Scout and then the Girls Guide all of campaign, that. Wow. Exactly, Exactly. I don't see that happening nowadays. It's not. It's legi. I don't know that legi amatuñ halis to continue those projects. Gis na suma boy bi Kini Numtarasa. He was one of those that was working under that department for a long time. Kini Numtarasa, my president Kitabo bi. Suma Numtarasa. This guy, what's the name? No, it's not that. I'll tell you. Yeah, he was there for more than 15-20 years. He just left the job like a year ago because the remuneration for that job is not good enough. Which job? And those are young, like is the President Award Scheme. He was the national coordinator. Okay. Okay. So he was doing very, very great. So I can't do this anymore. You know how many young people I've helped, I've supported? But at the time, Lulu was man fala they find my comfort. Fufula them my when I got my gold award, signed by the Duke of Edinburgh, I was so glad. Yeah. You know what I mean? Young people, we have to start taking responsibility of our life. Most of them are desperate. Soon unemployment rates bisa government I don't know the ham nenko. Yang here for the 1%. It's way too much, more than that. In other countries, the parents have a responsibility, but the government also have a responsibility. So I made dom in Europe, for example, in Sweden. So sat dom be sulate school wala demo school for certain 3-4 days. Then ko jël salah wala ñu won la ne dañ ñoo jël responsibility because you jël responsibility. Okay. So it's the state and the parenthood because we live in a communal community. We have the uncles, the nephew, everybody is involved. What is wrong with our settings in the home? We have to question that. These kids, when we are young, you don't start a time but most of them are old men. I got all in. While they 16, 17, 18. What is wrong? Drugs, but what leads them to the drugs? That's the point. What leads them to the drugs? How can we catch them when they're young? How can we have a system in place where these young people will be mentored? Mentorship. Yo nyata young people nga mentor. Yo mentor nañ la. Lolu amatud. How many of us are even taking responsibility to mentor one person? When I was applying to certain universities, I went to I demanded them to certain community centers. Then I attached to somebody to mentor me, but not only, but the person to help you to achieve what you want to achieve. All of them, most of them send dreams. Hena sports la, hena do school, wala hena recreational center amut fen. Fi dañoo dem dañ sampa dëkk bi yëpp. Fu nekk lañ sampa Marseille la ñoo njëkk a xalaat xale yi fu ñëw xale yi tey sa doom sax pour nga yóbbu after kindergarten foo ko yóbbu mu dem mu play kinder area sax fu xale yi fu ñëw tasee ñu amut. So we have to look at the settings. The government is involved, the parents are involved. We are also we have to take ownership. The ecosystem, everything is wrong. Okay. We have to look at the other side is the security side. My policy. Is the police job very, incentive bu fa nekk. Remuneration bu fa nekk. Ndax yow tey man suma doom su graduate bu gëna mu nekk police. Understand nga? Police, what would they bring in their homes? You know what I mean? Police, why are they taking bribes? Police, and most of these, a friend of mine dafa téye saaja mu yóbbu ko police station. Mu dem fa the next day ñu ne saaja bi dafa excessive bi mu boy, how is that possible? How is that possible? Because the police worry when you are dafa ñaay ñu ne fi la duga. How is that possible? Okay. I saw that. Understand nga loolu problème kan la léegi let's make sure que téye na saajam te bu mu doon téye saaja bi 2 hours mu ngi toppa saaja bi dafa drive from Brufut
fajara la fi ci Sadio it's not a joke bilahi daf ko moto dafa dam mu téye beneen bi daw mu téye keneen gi mu yóbbu ko si police mu ne la ko dóor mu rey ko waaw mu ne xaaral mu yóbbu ko Brufut police station mu dem fa ñu ne Sadio bi dafa ñaay mu daw so kooku what is he gonna do the next time Sadio ñëw so system bi yëpp a yaaxu we need to have an honest discussion from the police. The police need to be very, very equipped. The police, they are not equipped. Police station in there, they want to know how many police stations. We have a lot of police stations. In fact, so them every corner, they just police station. Last corner, so them they don't have no police station. No corner, no police station. But they are not equipped. They are not mobile. You don't just police riders, don't just police cars. Every 500 meters, they want to just need police. Traffic lights now, so them they just have to do jël seen moto papa yi ak oncle di taxaw di fa lifin responsibility kan la man su ma fa jaaree dama dee one time ma fa jaaree ma jaar si police yi ma wax leen ma demaat ma fekk police yi ñëw demuñ seet lu na fa xew the police are also tired they don't want to be going around they are not very well paid we need to look at the problem in depth problème yi dafa am foundation ñun yëpp dañ ci war a bokka young people ñun ñëpp dañu war a jël responsibility pour young people ñu am coaching like I said here the last time man leen in China now they start coaching they start teaching them about good values and morals from kindergarten go ahead. Do we have that here? What we used to have like Fadli said what we used to belong to ñun ñoo day yóbbu suñu boppa if we didn't go through that process, today we will not be here sitting talking about this thing. A lot of our friends who were not involved in that, today I see they're doing something else. So you need to engage all the stakeholders, the parents, the police, me, you, the media. Everybody need to take, the religious leaders, community leaders. You need to talk, you have this discussion. Otherwise, the last time in Bufu, what is also happening in the courts? It's also something we will need to look at. This guy who just went to this place, Madam Sacha, Mubuga rape or whatever, then he was just sentenced 2 years in jail. After 2 years, you know how many of these people go to jail 2 years and come back and commit the same crime? You remember what happened 2 weeks ago at Burfoot? One of the political aspirants, whatever, Bojang, Nafim. That was not his first crime. They kept musnara in it. Yeah. You negotiate maslaha syndrome moo fi nekk. The same guy. Maslaha syndrome ñu toog ñu ne ok nañ ko waxtaan famille la ñu yóbbu guru famille bi ñu accept. dafa rayoon nit waaw. ñu bàyyi ko. mu defaat ko. Okay, go ahead. Defaat na ko. Yeah. I think I read somewhere tamit ñu ne he was a juvenile offender. loolu moo taxoon gars yi lifin ko at the time. ñu bàyyi ko at the time léegi commit na ko waat. Okay. So léegi this time if the law doesn't what they have to do, what is going to happen? The man is going to be dafa continue the same thing. Okay. So we need to punish people for these crimes. Okay, Flex, your opinion. Just your opinion about young people you nekk to use drugs because right now ñuy gis ne ñu si bëri from age 15 to 19 ñoo dee gën a involved si lii. Is it because of poverty or what exactly do you think the more the main cause? Wow, foog naa ne balaa ma just to say thanks for inviting me and greetings to all my co-panelists. So Simon, this is a difficult topic to talk about, but it's a topic that we all have to talk about. And first thing, we don't have to demonize youths because if something like crime rate be high, then the efforts all go toward trying to contain that situation. And the normal thinking is just to throw more security forces, more officers to it. But leading Kawara Hall Buba, these youths are also an opportunity. It poses a threat. The whole is national security policy. 2019 length of Guinea. Yep, Hamnenko. National security policy. We highlight na youths, they are a huge opportunity because of soon security officers, mostly they are youths. And they are gainfully employed. But all soon security officers, we know we need security sector reform, a reflection of the youths. So wholly, threats, affair drugs especially, I think we need more rehabilitation centers in this country. When they deal with mental health, it's totally a very, almost like denko bayrek, denko chahani. Every turntable, I'm not being unstable person.
or mentally ill person koo xamee ne mu ngi ko occupy mu ne foofu mooy kiram soo demee turntable tey di nga ko fa gis so lu xew then want to take care of these people treat them and let them come back to be productive citizens in the society suñ problème yi drugs gonna highlight ne foog na I think they neglect the youths national security policy bi wax na ko mu ne the worst case scenario mu nekk the combined effects of all these threats which is unemployment bokk na ci 2019 unemployment GBOS si leen report ne unemployment 41.5% la loolu mooy youth population wow for the youths rek 2019 ñu ngi lan 2021 Barrow when he came into government 2018 NDP to 2021 actually time boobu noonu seen plan moo nekkoon to reduce unemployment from 35.3% to 25%. Loolu lu mu mean unemployment was around 35% at that time. When was that? 2018. This is when they published this thing. So it has, yes. From 35%, léegi sun unemployment bi dem na bi bori 41.5%. And that was in 2019. 6% was your. So that's in 2019. So imagine léegi 2021 fan leen nekk ak COVID with the lack of jobs. So national security policy bi wax na ko. NDP bi tamit is very, very clear. So really, the only thing this government really has to boast about mooy tekki fii. 11 million euros from EU. They have promised to do what? So many things to increase the number of sport academies from 0 to 2. ñaata leen am benn tey. Loolu moo nekk to keep youths occupied. ñun fii as a civil society group, as a movement, I'm the spokesperson for Team Gëm Sa Boppa. Ëllëg then I'm sure the cipher. At the end of it's a round. It's a competition. At the end of that, dañoo joxe 100,000 to the youths. But these are the kind of things. So but how ngeen amee funding for those kind of so events? we are funding it ourselves with our sponsors. Okay. And we are approaching, businesses who are supporting us, and that's the kind of thing. So but I'm only support from the government. We're not getting any support from the government. Okay. So you see, I think that is a very good platform. For some platform, do you kind of do some advocacy and sensitization in terms of telling young people ne bulende jëfoo especially elections drugs. That's what I'm saying. Yeah. With drugs are bad. Bulen tok yamba and all of these things, these are bad. Do you do that? Actually, so ñëwee si cipher bi, everything that we're advocating for moo nekk pour youth si apply seen talent onto something meaningful. ñun gëm moo nekk the idle hands is the devil's playground. Xale yi amuñ dara lu ñoo def. So what we try to do, we engage, and it's those youths la ñoo target. Youths yooyu noonu yoo xamee ne they are probably less privileged, and they will come and showcase their talent. We give them at the end of the competition that they're doing, we give them their 100,000 for them to share between 3 of them. We expose them, send them out of this country to go and even perform in the West African platforms. Loolu la ñoo try pour def. What is government doing? What do you advise them? My question was, dañ leen di advise pour ñu let them stay away from drugs. I think that is very important as civil society, because you need to also, you have a role there to help the government. In as much as government am na role ci xale yi, waaye yéen tamit civil society am ngeen ci xale. Such platforms xale yi dañ fa dee bëri. Some of these events soo fa demee xale yi foofu fuñ balaa ñuy enjoy show bi foog ñu amee seen yamba di tux. waaye yéen da ngeen dee advice gars yi ne buñ tux baaxul. da ngeen dee def loolu. ñun lu ma la wax mooy, I am not here to demonize the youths. That's the first point. Man fooguma ne youths yi yëpp ñoo nekk di jël drugs and all the youths are just unemployed and just delinquents. What I believe moo nekk there's a reason they are traumatized. They have been, how could you say, neglected by the society. And our social construct is changing. Before, da nga gis ne family, we used to put each other in check. Léegi loolu amut. So demee si show yooyu noonu nga wax ndoo yooyu noonu, some of them will not listen to you. But on the stage and on the platform, we do our advocacy. Okay. We try to make sure that we engage them into meaningful things. Okay. But for the lend advice, how to be positive citizens. So I think that for me, really, they need rehabilitation centers. They need to treat mental health seriously, and then they need to keep these youths very gainfully employed. So gisee loolu noonu, because if you look, ñu ne lan crime rate mu ngi increase. Wante prove naa ne lan unemployment rate is definitely increasing. So yaa ngi gis there's a correlation.
there is a clear correlation. Okay. For Fognane, obviously the whole advocacy around rehab. Fognane, the answer to that whole issue of drugs, Monica, they need more rehabilitation center. Okay. But there's a way we have to treat these kind of people who are, some of them are mentally ill. Okay. Okay. So, go ahead. I was saying I agree with that idea of rehabilitation centers, but I think it should not be separate from the prison systems we have right now, because like you said, afanaki mokowa dem na prison mo genatin and committed the same crime or even a worse crime, but then what has that person gained bimneke prison fofunono? Because our prison system is a way of punishing instead of rehabilitating or trying to make somebody change by the time you gain as a prison. So I think that rehabilitation center is a very good idea, but let's inculcate it in the prison system. They have the fair crime, yes, got them prison. Why in that prison, you try to change the life, transform the benhamne. So Guinea, you make even a good example, put them meet the other people who are doing those kind of one, and you know what? Man, I'm an example. Fila jaron, lila defon, bedem fofunono. Understand? At least small life rehabilitate na change na, you know, why instead of yobulen fofunon punish them, the conditions of the prisons are bad. I mean, the environment is horrible. The people that you meet, they're hostile towards you. So limo def may so nekon like a medium level criminal. By the time they gain, they've landed a hardcore criminal parce que linga go through fofunon. Exactly. Everybody is angry. I don't want to prolong this. Okay, but please, I just need to add. If you can remember, in 2019, not too long ago, Fee, when they said, when they arrested over 30 youths, and they locked them up in. Was it the one who killer is? Yes, and a lot of youths. Locked them up, put them up in mile 2 for over almost 1 month. Some of these young people, and then what they did, nolly prosecute, no case to answer from the government. So what? You know what happened to some of those youths? Some of those youths were gainfully employed, and they were even employing people. Some of them, they lost their jobs. This is what the society is doing to these young people. So, and they are hardening these young people. Over what? Sometimes we have to think about it. How we are dealing with it. It's not prison, a punishment center. It should be a place where we can at least, you know, turn young lives around. Because these are promising people. And for me, a lot of us maybe see criminals and delinquents. I see our resources. I see the future of the Gambia. And definitely, they are crying out for help. That's what's happening. They're crying out for help. So let them break because time mom neko ñu def politique. So the reason why ñu nekk fi tay dañ bay politique by APRC, NPP, UDP and all parties ñu ñëw ñu xool naka la ñoo move country bi mu dem kanam. Nañ indi Mati Senghor mu ngi génnoon mu cover benn crime bu xawoon ne ay sàccakat ñoo dem ci benn kër kenn attempt pour réb benn jigéen ci kër bi nañ ñu indi loolu suñ dellu see back ñu continuer waxtaan yi and then ñu am falli on the side of OIC nañ dem boo koy ñëw seetaan ñu ngi fii Coast Road pour amoon interview with family boo xam ne lañu attaque foofu loonu ci Brufut yaxaa nañ seen kër to a point bëggoon nañoo réeb sax benn si seen doom yi foofu noonu léegi ñu ngi fii ci Coast Road pour amoon interview with them. Do stay tuned to enjoy the rest of our story. Waaw mu ne ma daal programme lañ jógee nii naan ba mandi mu ne ma ñëw fii indi jaasi indi ay paaka moom ko yàlla ba indiwuñ ay spidé yooyu sax dañu ko ñun ñëpp lañ doon rey bon iñaan bon waaw ñu def ko fa waaw waaw dëgg la waaw yaa yépp iñaan bon ñu dem liggéeyi de Asalaamaaleykum anti tur bi man Adama Ndiaye anti Adama ñu gis ne ñu ngeen amoon an attaque bëggoon nañu nga expliquer ñu attaque bi nu mu demee. waaw dëgg la dimanche la woon man tëdda naa ba 2 o'clock ma yëkku laal suma palanteer bi so bi ma ko yëgee ma toon nii ma gis ku góor mu jël kanamam gi def ko ci palanteer bi def nii di seet ci biir so ci laa ne papa ma oo suma jëkkër mu ngi ci beneen nii bi
fekk maa ngi fanaan suma doom bi wasin ees mu génn si ma ne ko woy am na ku nekk ci biir kër gi mu ne ma ci biir kër gi ma ne ko waaw léegi kooku dal di jël sol yéreem dal di dem ci saal bi taxaw ci palanteer bi seen leen ki ma gis noonu moom moo jom ubbi bunti kër gi yeneen foo yi mën a dugga 5 waaye ñu ci cabinet moom ci la wañee ko si wax ne yéen toog leen rek ma wax a ñoom mu dem ci palanteer bi waaye biñ dugasee suma moto bi lañ njëkk a attaque xar ñaari tànka yi toj weer bi ci la suma jëkkër ne lan la lu xew ñu ne ko mu ne ubbi leen bunta yi ngeen jox ñu xaalis bi ngeen amee lu ko mooy dinañ leen rey suma jëkkër ne ko ñun amuñ xaalis mu ne ko axakaay am ngeen xaalis kër gu rafet bii ngeen dëkka yéen a ngi dawal ay 4-wheel te ñun amuñ ko man suma pasa amut lii am ngeen xaalis ubbi leen bunta yi wala ñun suñ ko ubbi dinañ leen rey suma jëkkër ne leen xanaa ngeen ubbi ko ngeen rey ñu waaye man duma ubbi bunta ñu waxee loolu nag ci lañ start nag xeer yi lañ njëkk a jël di jam moom lañ doon tojee weer yi ak jaasi yi di jam foo tool dégga ni ñoo dóoree foo tool dégga ñi ñoo dóoree biñ defee loolu jóge ci palanteeri saal bi ñëw ci palanteeri xale yi ñoo dendoo ñëw ci suma palanteer bi man léegi ci laa ne kii dawal nga toog ci suma wanag bi ak sa doom bi kii daw dem ci wanag bi ñu wiire ndekete gis nañ ko ñu wiire da dóor foofu yi tamit foofa dal di toj ma ne ko way dawala sa doom ji mu génn dem ci beneen cabinet bi waaw mu 3 days la am parce que Saturday bi lañ ñu bàyyi moom Wednesday la wasin Saturday lañ ñu bàyyi Sunday la lii xew soo léegi ci la ne way suma doom ji ma ne ko defal ndànk rek nañ àndaa yàlla soo paa bi di wax a ñoom ci palanteer bi ñuy saaga di saaga papa ne leen mënumaa ubbi ñu toj weer yépp bañ mokka ci lañ ñëw ci bunta bi nag biñ ñëwee ci bunta bi dañu foos te ñoom dañoo dugga bàyyi foos di dóor nag di dóor sécurité loola mënuñ koo ubbi waaye dañ ko dóor ci suuf dóor ko ci suuf ba mokka ñu mun koo lem biñ ko lemee ñaar ñi biñ duggasee rek dañ dal di attaque suma jëkkër sës ko ci maraaj bi teg paaka ci baatam bi ne ko jox ñu séef bi paa bi ne la man aw ma séef mu ne ko kay waxuloo dégga ñu ci cabinet yi di ko dégga biñ defee loolu afta ci lañ bàyyi waaye am na yeneen ñaar yoo xam ne man ñooñu gisuma leen ñooñu nag ñoom ñoo dem ci télé yi di génnee bagages yi ci saal bi parce que ñooñu biñ duggee ñoom ci lañ mën a ubbi bunti gannaaw bi ponkal miñ àndal mun a dugga parce que kooku xëjut ci suuf mu jaaree ci bunti gannaaw bi dugga noonu la yëf yi demee waaw waaye nag yi ci ëppa bagage yu diis yi mënuñ koo yóbbu waaye dañ ko yaaxa mooy flat screen yi ñaari flat screen bu ndaw ak bu mag 55 inches dafa naa beneen bi ndax 20 inches la léegi ci lañ ñëw bi ñëwee fekk ma maa kii ñu ngi toog booba gisaguñ ñi leen ngi tëju ci biir néeg bi ci lañ ñëw mu ñëw teg paaka bi ci suma baat bi ne ma meer di ma laaka soose ne ma meer waaye man dégg naa soose mu ne ma ana xaalis ma ne ko aw ma xaalis mu ne ma an sa néeg ma ne ko suma néeg a ngi nii dugal loo fa fekk nga jël te ngeen dem ba mu duggee dafa dóor jaasi jël suma weeri almoor bi toj beneen bunta ba daanu mu commencé di wàccee yére yi gisu fa dara mu xëcca drawer bi fekk fa suma takkaay yi mu ne ma li la ma ne ko ay takkaay ma ne ko soo buggee nga jël mu def nii gisu fa dara am na benn baag bu fa nekkoon bu brown ba pare am na benn poos bu ndaw maa fa def 5000 mu jël boobu def ko ci biir baag bi ak kalpe bi fi suma ID card bi nekk suma voters card rek mu dal di ñëw bi mu ñëwee ma génn toppa ko mu ñëw ci néeg bi kii nekka dal di ñëw am na keneen ku wax ci gannaawam ne ko jëlal ndeyi xale bi ma déggee loolu rek ma ñëw taxaw ci gis-gis bi so ba ma ñëw si Fally so Fally sa opinion about gis nañ not long ago ñu amoon anti crime and then ñu gis new IGP bi introduce of course operation is it zero crime something so these are units yoo xam ne dañ ko indi in place pour mu tackle of course problème bi the time this guy nu mu tudd sax góor gi mbuub bu mu nekkoon anti crime dañu waxoon ne moom gis nañ lu bëri mu change si dëkk bi and now ñu delloo ko back but still crimes yaa ngi maanaam escalate mu ngi yokku ak yooyu noonu lan nga foog Fally
needs to be done on the side of police pour make sure ne dinañ mën a man of course because nee na mu doon point ne police stations yi bëri wuñ and amuñ equipment and all of that what exactly do you think ne police bi loolu lañ war a def as of now pour ñu mën a make sure ne dinañ man lii wàññi ko tamit sa opinion. Wow, jërëjëf Ansu. And do you think that units yooyu noonu they're effective mooy anti crime bi and then. waaw foog naa ne pour to pick up from other previous speakers yi. fuñ duñ wax. man foog naa ne the kind of issue we have at hand. See, during the break we were having our own bilaterals and we agree that if we do not take very drastic rapid measures. The risk is we will lose a whole generation of young people. te loolu su defee pour nga delluwaat to recover dafa nekk problem. So si man based on that foog naa ne the solution is such that you cannot only leave it in the hands of the police and the government alone. Man foog naa ne just like other speakers lu ñu wax it requires a collective effort. Community policing daf si war a bokk. Very very important. Number one, but number two tamit community bi tamit ñoo war a def looking after these young people their priority sa business la because no busy foog naa ne sa family war ngaa xam si luñ nekk ñun when we were young su suba jotee the family heads they can account for everybody they will make sure ñu war a dem daara ñu dem daara they will make sure ñu war a dem jàngi métier ñu dem jàngi métier they will make sure ñu war a dem jàngi school ñu dem jàngi school waaye léegi what you see around is everybody is busy it's like a rat race soo jéenee yow nga dem doo toppatoo sa njaboot bi si luñ nekk ak yooyu noonu foog naa ne loolu suñ bàyyee xel loolu at the level of the house everybody look after your own make sure nga dugal leen si li nga xam ne they will be productive foog naa ne loolu dina si am njëriñ. But it's opinion on because I know Flex never knew. But it's opinion about anti-crime ak the other units. Do you think there's a way of handling issues as of now? Na loolu dina mën a faj problème bi man I want you to come on that side. What aspect of the way that they handle issues? Yeah, because then comme say nu mu dee waxee nu ñu dee treaté gars yi sometimes da ngaa gis ñu ñëw fekk nit rek dóor la o ñu gis la with rasta ñu jël la foog ne yow bandi nga all those gis nañ lu bëri problems yu bëri yoo xam ne gars yi nga koo def in a very bad way so do you think ne loolu is normal? non man si suma gis-gis foog naa ne this kind of issues yoo nekk di wax which I cannot verify or deny are things yu nga xam ne they are structural in nature in the sense that pour nga wécci lu mel noonu dafa soxla a holistic approach structural issues lañ understand nga how do we make so su fekkee ne sax loolu mu ngi am how do we make so we reorientate our police and security forces ñu xam ne you can handle things in a different way understand nga lu ma explain ak tamit sometimes not to justify some of these things waaye tamit dafa I don't know waaye lu ma bëgg a wax mooy ne foog naa ne the security sector reform soo gisee they came up with the idea is to address some of the structural issues to make sure that they reorientate our security service towards inculcating human rights values in the things that they do mun nañoo address issues yi fekk aguñ to certain extent but waaye tamit we cannot rule out the use of force there is a reason why they are called law enforcement and our laws also have room for reasonable the application of reasonable force because we cannot pretend ne booy yëpp soo leen buggee dem even if you suspect them for crime or nga soxla leen pour def sa liggéey as a law enforcement officer nekkut ñëpp a dee cooperate we will be kidding ourselves su fekkee ne loolu lañ bugg a wax am na ñi nga xam ne dañoo bañ am na ñi nga xam ne they will resist so I am saying there should be a reasonable balance and that reasonable balance should be guided by lan moo nekk what is something measured something loo xam ne ëppul doole waaye something that can enable you to do your work well at the end of the day what we are trying to tackle here is the root cause of these issues foog naa ne foofu la ñu war a dem balaa ñoo seet naka lay yooyu doy lifin te comme they've eloquently pointed out some of the problems yi nga xam ne moo dee lead young people into these things foog naa ne as a way as proof find solutions to these things we need to make sure the community bi mu involve suñ dépendee kese si police yi dina jafe maybe the police do not even have the capacity comme gars yi lu ñu wax somebody talked about the ratio of the population to the number of police officers we have
by right, these are the kind of numbers we should be talking about. How do we make sure the police is able to do their job without resorting to these things? Maybe police are here because they are overwhelmed. How man understand aluma explain? So simman fog nane, come ka fum neka immediately, we cannot have an immediate solution of comme naka lañ mëna yoké police yi ak yonon wala indi sen yoka sen capacity. Fum neka ni what requires urgent measures moy naka lañ mëna incorporate society bi. Ñu bokka ci wa kër yi, ñu bokka ci naka lañ dé dina ñaatan ko ci wolof. Ñi di diine yi understand lu ma explain ñu bokkal leen si ñu bokka school system bi the civil society that he is talking about understand ñooñu ñëpp am nañ si solo because civil society bi moo mën a ñëw ñu complement government fu mu laakee if the government is not providing employment and the honest truth also is you don't get a government anywhere being the biggest employer foo gis government mu nekk biggest employer nga xam ne système boobu wokkut understand lu ma explain so dañ mën a am tamit pour ñu am di civil society organizations community based organizations ñu dugal si seen jéemeñ ñu seet naka la ñoo mun a yokkale youth si métier naka lañ mun a génnee si yooyu noonu dugal leen si things si nga xam ne they are productive. And I think it's important pour ma wax ne Lamine Jai mooy PRO bi right? Lamine Jai yes the police police PRO moom invite naa ko waaye ñëwut I mean this is the second time it's very difficult pour am ko I think dafa over need pour develop if not you kick her out and then look for someone else better. To be honest, because he's not doing good, man. Yeah, I don't know, but how my guy nakala guy because mom so call him mulane bro mangi fi mangi fele always mula excuses you can hamut. But Lamin. Not everybody is able to deal with the pressure. Yeah, so opinion about anti-crime and then other units. Anti-crime idea bu baax la because this is the outfit boo xam ne police bi taxawal na ko pour ñu dimbale leen in terms of crime bi so if you like these are the frontline force boo xam ne ñoom ñoo nekk di xeex crime ci dëkk bi but then fighting crime foo gis ci aduna bi even in the most advanced nations crime dafa xew just recently Russia technology wise they are advanced nit dugg na ci university mu jël fetal rey ay nit it is later la police yi ñëw so police they cannot be everywhere ñoom mënu ñoo nekk fenn because population bi all the time moom moo dee ëppa police bi law enforcement so technology bi is one important thing boo xam ne comme dina doon jàppale sun agencies yi anti crime recently Operation Zero Crime they have this joint task force you have all the security these are all wonderful beautiful ideas the idea is for them to help you make sure you have crime why it is going to be difficult maybe the approach they need to look at that a little bit because ñoom seen approach bi mooy Operation Zero Crime buñ ko lancé they were in the highways well yeah criminals dañoo dugga moto suñ yéene dañoo travel ñu dugga moto waaye suñ duggee moto xamal ne am na fu ñuy waaja te most of the time si dëkk bi lañ dee dugga foofu lañ dee dem si nit ñi seen néeg yi lañ dee dem daaji how do you go about that maybe they need to look into this issue of undercover officers ñoo xam ne duñ sol uniform you don't need to have your big AK-47 nga nekk si highway bi no maybe they need to be in the communities maybe loolu lañ soxla ñu nekk si dëkk bi instead of si highways yi but also that because man sometimes dama génn I'll be out till man most of the times my tëdda maybe it's 2 a.m. 3 a.m. but sometimes if you go around that time soo gisee gars yi mounts and checkpoints they will start at around 10 o'clock 9 10 latest 2 you will move around this guy dem nañ jibi nañ sona nañ so te xoolal time boobu noonu gis nga from 3 to 5 foofu la affaire yi de foofu la foofu lañ de booy du nee tëdda de ñoom xam nañ seen time boobu lañ dee def seen opération si so that time the police the law enforcement they need to look into that time boobu 10 a.m. 10 p.m. most of the time nga gis booy boo xam ne dina duggal kiri jàmbur around that time because nit ñi tëddaguñ so most of the time fu ñu dee starté seen opération si mooy 8 hours yi fu suñ xamee ne ñëpp tëddi nañ around 3 to 5 time boobu maybe if the police can be out at that time ñuy patrol si dëkk bi maybe they will be able to avert a lot of criminal activities but at the end of the day comme ñëpp nuñ ko waxee everyone has a role to play the parents they have a role to play and most of these boys who are into this crime unfortunately they all come from poor background families yoo xam ne they are not strong enough most of them
ñu dee commit crime fa lañ dee jógee maybe dañ war a seet in terms of ñun suñ population bi sax nu mooy demee mus naa wax ak kenn ñu doon wax ma ne ko ne man su ma nekkoon président naa doon ban nit ñi from producing jur xale for 5 years muy ree but then I was just joking ma ne ko ne look you go to all of these compounds nga dem si kër yi di nga gis nit koo xam ne am na 10 xale am na jur na 10 doom te moom clearly xam na ne mu ngi struggle mënut a yóbbu 10 xale why not you moo dee cause problème Lamine Omar Kala waaw Fali Fadera waaw so why don't you waaw why don't you nga xam ne because yaa ngi struggle pour toppatoo gars so it's going to be difficult sometimes da nga leen dee bàyyi noonu rek they are forced to fend for themselves ñoom ñooy toppatoo seen boppa dafa metti just maybe yow su fekkee ne yow two kids nga antan just make sure amal two rek nga try nga am two nga jox leen a proper that will be difficult Waji well maybe government not to have 2 kids yes when you have 10 kids, they make sure that with his salary, it goes to all those kids. But that's what I'm saying. If you have 20 kids, then it is not enough. It's not enough. Then you make sure you go and do enough. Child support over there. You know, if you have 5 kids, it's up to you. If you want to have 10 kids, but you have to support all of them. Okay. But you don't have that here. Now let you force them to support them. Let go because of time. Unfortunately, you don't have that system. We have to put. Unfortunately, that's why I said we need a system. Then amut system. We need a system to avoid all of this thing. Lu ñu wax fii nii rek problem la mu everywhere and then we ñëpp am nañ ideas but amuñ a system in place. Okay. We have to start with a system. We have to start xale yi dañu war a jàngal responsibility, morals, values, ethics from kindergarten. Okay. I agree. I think that has to come. Lolu war nañ ko try. But we are losing a whole generation. Lolu parents yi la. Parents yi way juri la because look, come some of you people li ngeen wax fii. Ñun when we were young, hardly those days. Gis nga ñun we come from rough neighborhoods. Time boobu noonu. Kotoy rek nga daan gis ñuy taxawaalu comme ñuy am seen vuus yi waaye doo fa gis xale ñoom di dañ toog seen vuus yi di tuux di def lu leen nekk waaye doo fa gis xale waaye léegi ñun suñu maas yi ñu nga xam ne ñoo take over from those kotoy ñoom ak xale yi ñooy toog ñooy def seen things and kër yi tamit ñun time boobu Saturday rek ngay seetaan télé te dañ laa jox maybe like just 2 hours ngay seetaan rek ñu ne la acca dugal ngay jooy nga dugal si biir yaa ngay jooy nga war a dugal si biir yaa ngay study ni télé baa ngi neex because those days télé was nit yi dañ ko dee enjoy those days so but then loolu amatut xale yi lu leen neex la ñoo def so parents yi am nañ si loxo okay Dudu sa opinion about anti-crime and then dinaa ñëw si flex xam naa flex na am a lot of idea about that but then sa opinion. Why? Dina ko wax. Flex. No, flex now. I feel anti-crime, they were doing very well under the leadership of Gorgimbu. Because lu bari suñ fekkewul ñu ngi koo dégga because ñoo xam ne Talinding lañ dëkka te dañ laa mën a wax Talinding nu meloon before ak buñ fa yóbboo Gorgimbu so the community ñoom seen boppa ñoo ko appreciate dem naa place yu mel ni kóoloo li xam fa ay nit am kenn sax koo xam ne mus naa jaar ci moom mu wax ma fu mu jaar ak Gorgimbu. But is it okay pour nga am for example 2 units yaa ngi am anti-crime and then nga am operation zero crime that make no sense. Yeah, of course. You have 2 at the same time. Dañ soxla lu ëpp loolu. Okay. Because for example man dama gëm ne suñ amee PIU police intervention unit ma ne prevention moo war a njëkk a am bala ñoo intervene into anything lan la ñoo def ba aaye ko ba bu mu am moo gën a am solo dan su dara xewee nga ne na intervention dem léegi damage bi it's already done waaye li ma miin comme ñu ni neen léegi da ngaa gis ne kii dafa soxor waaye dafa am fi moo jaar moo tax exemple bi maa joxe ci góor gi mboobu koo xam ne dafa diil ak moom moo ma ko expliqué ne dafa def crime di daw di nobu mu ne fu dees góor gi mboobu mu ngi koo ut xëy na naa ko explain for the sake of idea lim def jigéen la yónnee rek mu dem ne ko man am na benn jànqa bu laa laajte de mu ngi si boppi koñ bi mu ne mu sol daala génn rek góor gi mu ne ko welcome parce que ñu ngi ko yàggaa ut suñ demee këram rek dafa ñaay mu mun a dem yoonam so mu ne bu mu ko téyee ana saa waajur yi ñu ngi fii mu ne nañ dem nga tàggu leen mu ne bu mu demee maire bi sax daf doon ñaan waaye mu ne ko yaa booy su ma ko yóbboo su ñëwee soo ko yónnee sax dina daw mu dem so just to cut it short moom experience bu mu explain ak si lu mu jaar wax si ne ok dëgg la ni mu meloon
góor gi bu contribute na lu tax moom mu change kooku moo ma ko wax personally léegi-léegi di nga gis ne nit ki li moo def lu bon la waaye afam ñoom ne yéen a jaar-jaar liñ laa expliqué na loolu rek du doy soo fiilee ne ok kii li moo liggéey baawut nañ def joint patrol bul ko bàyyi moom kenn ok góor gi bu moo jiite lii waaye nii la ko doxalee jaarut yoon isil a sister security boo xam ne they will work with ñoom pour liggéey bi ñu mun koo def moo tax ma ne ñaar li nga lim rek doyut the amount of crime rate bi fi nekk and the timing man yàgg naa complain loolu 9-10 ñu teg checkpoint ma ne ci diggi dëkk bi lan la nit di mun a def fii du fii lañ koo defee man dama gis ne most of this checkpoint daf dee slow down the traffic te soo defee checkpoint dafa war a am a purpose xëy na da nga bëgg a saaj moto yi waaye soo ñëwee ñu stop la nit la rek demal what are you looking for trafic bi mu ngi slow down te nekkul ci highway bi lañ koo defee waaye ci kër yi la ak ruxa yi so loolu lu ko dooleel mooy gars yi dañ need patrol vehicles or even motorbikes pour ñuy mun a wër dugga ay place presence boobu su ko gars yi fiilee soo ko buggee def sax nga feel seen presence daf ko wàññi su yàggee di nga tayal seet leneen loo dem waaye suñ ko defee si checkpoint bi some hours gars yi paak ñu dem tëddi comme ni ko Lamine Ndiaye waxee rek ñoom tam time boobu lañ dee xaar te nag ngay gis ne most of them dañoo bëgg a dem club yeneen place su ñoo ñibbi foofu lañ dee capitalize and it's a time boo xam ne ñu bëri soona ne ñu ngeen nelaw at that time fu nit ñi di génta ñi di xandoor den ñoom tam si lañ dee mun a def lu ñoo def so that needs to be looked into the timing is very important waaye dafa mel ni dañ ko dee teel a def ñoom suñu wàccee ñu dem tëddi den ñële dee active at that time loolu will help a lot but security dañ ko war a strengthen ñu gis ne ñu dooleel leen fu nekk ñu nekk fa to show their presence léegi-léegi sa club bi I don't see anything wrong security mu dem fa doxantu mu seet it just keep people in line soo buggee def dara nga gis the presence of security dafa tax nga bàyyi ko even Sénégal fii mu ngay am seen gendarmerie dañoo dem rek ci marché bi nii paak fa seen moto yi ñu commencé doxantu xam nga foofu kenn du faxee doo bugga kenn yuxu la sàccee so lii dafa téem nit ñi and I feel ne ñun tam we need to introduce that it will help a lot ok neen sa opinion ñu dem si Basamba and then Flex den ñoo falli OIC go ahead my opinion on what about anti-crime na nga ko gisee is it effective I mean, anti-crime, it's let's look at the purpose. Man, loolu lay wax nañ xool the purpose lan moo tax anti-crime nekk foofu noonu. It is to help curb this crime, criminal activities, make sure people are put on check. And so dara xewee loo xam ne it poses security threat or whatever pour ñu ñëw. Our problem with comme ni ko kii waxee góor gi mbuub a lot of crime góor gi mbuub am na lu tax nit ñi di jooy. Am na problème personally ak moom. waaye jikkoom o jëfinam ni mooy jëflante ak ñi supposedly the criminals or the people ñu ñoo arrest that's why loolu laa amal issue understand nga nit ki mën nga ko because at the end of the day criminal su dee criminal la sax nit ku rey nit sax still now am na right buñ war a protect and preserve that's what we are told everybody has a right so su nekkee ne nit ki def na lu bon or sàcc na or def na whatever ñu arrest ko still now should be treated as a human being am na yelleef and war nañ koo treat comme nit waaye comme li ñuy wax ci moom ni muy def xale yi foofu noonu ak li kiy explain nii I mean su dee moo ko def it's a good thing I wish ne mu defoon loolu noonu ak ñu bari ba ñëpp mun a génn a wax ko daan mu jëflante nit ñi ci anam boo xam ne ñi génn di wax ci moom yëpp ñu ngi wax ci moom loo xam ne rafetut oo neexut ci déggin soo su dee loolu la defoon naa ne war naa delluwaat di def yu mel noonu nga xam ne comme jëflanteel dina toj talaay du ñëpp nag nga mun a ceeñ parce que am na ñoo xam ne dañ dee tollu at boo xam ne saraxa ñaan sa mënu dara ci ñoom understand nga noonu rek lañ mel so waaye am na ñoo xam ne am na nooy jëflantee ñoom daf leen dee change am na ñoo xam dañ am jom dañ am gàcce situation moo dee tax ñu def li ñoo def ou moo dee tax ñu dugga ci lu ñooy dugga waaye am na ni ngi leen di laale ni nga waxee ñoom rek nga laal seen xol toj seen xol so su nekkee ne moom loolu la moo def dina baax waaye li nit ñi di wax ci moom understand nga li ci ñaaw moo ëppa li ci rafet comme ni ko waxee bu leet ma dégga lu mel nii and I'm hoping ne I will hear more of these things from other people I will enjoy people ñoo xam ne am nañ encounter amoom ñu jóg ñu wax ko at the end of the police intervention you need operation zero crime comme ni nga ko waxee man déggaatuma operation zero crime bi sax
parce que a week laa gis soo génnee di nga it's like di nga am checkpoint Kotu police station I live in Kotu nga dem nga am traffic light foofu noonu ida before ngay cross light bi or whatever soo koofatee nga am Africell soo jógee Africell nga dem nga am naka lañ ko waxatee Westfield exactly no si Juma pipeline bi den nga am Africell den nga am Westfield soo koofatee Serekunda nga am boori all naka lañ ko waxatee sax all suñu kër bi si boori you know that imaginal distance boobu noonu rek nga am yooyu noonu waaye within a short period because I have done it a whole week going out that place giving them dinner and things like that but 1 week like bés ba defee suma sandwich and génna nobody was on the road so sandwich boo ko yóbbu dama ko yóbbu si police station bi understand nga so am a consistency ak continuity lañ war a am because at the end of the month su ma fi nekkoon benn cartel criminal it's very easy pour study policy seen way of doing things for me to penetrate or get away with things because they're so consistent ba nga xam dañ ko def benn week ñu stop or suñu dara xew na rek ñu génna they're more reactionary they're not proactive you know so loolu lañu war a bàyyi at the end of the anti crime zero crime whatever naka la tudda Operation Zero Crime, anti-crime unit, or whatever. What's the difference? You know, it's all a matter of nomenclature and for the optics of things. The police are working. You know, they need to be consistent and do things. Because people will know it. You have to know before you even do your action thing. Because hamga nyinga dilal. Why in the absence of that, it's like lambi in the football field of blind people. Nanga kick kuneka nyu kikante. For now, like this, we need to try and build the systems like Basam. And then you dem si flex mugao and then you use fali. You conclusion be with OICs and road projects. So opinion about crime scene. So opinion about crime scene. Anti-crime and then. One problem see. No, I mean anti-crime. Anti-crime. So opinion. I think it's all part of the system bunyowa. But is the system effective? We have the problem in Gambia is that we don't have proper check and balance. Who is checking on anti-crime? Who is checking on who? Who is checking on who? I know now it's democracy. Everybody is involved. We all have an opinion. Buru da fawar neka, da waru fa neka. Everybody is talking. It's good. We have a good atmosphere. Everybody can say something. But we have to look at the system like Fali said, holistically. What is wrong? That turbi does not matter. When so like dekabi, that you so buye commit something. That angari halad ne police munsa bor wala there's somebody watching you. Nobody. If that is happening, like somewhere in other places in Europe, clubs more time bubble police again and the pay to patrol. So it's again as a club. So the time bubble activity, they can just the police are around. You will hide. At every day, police in court, at least then you job 1 or 2 people in your hand that you commit crime. But that time, they just can. Because time bubble in your but then you are time boham the clubs they have to be closed. In other countries, 3 a.m. the clubs are closed, whether you like it or not. 3 a.m. the police will stand. They hard. So to you tear a new license, then you less a license. Everybody will close. In fact, 3:30 they will start putting on the lights. But TB club is if the light is on, you will see somebody on. Immediately you will see somebody doing something bad. So if the police are out that time, they will always find something wrong. Patrol bit ninko defe ag num wara mel is different. Checking at night for what need and then the system bilang you were set. What do we have to put in place? What type you were patrol? Anti-crime what it turns to be. So if you owe me money, I call my friend at anti-crime, I take you there. That's what they do. Yes. If you go to anti-crime, all of the reports they are not about crimes. They are about people owing people. Okay. Flex opinion about anti-crime. Policing you get affair crime. Every single police officer, police their job is to fight crime. So anti-crime, I think it's part of security sector reform. Which failed. Yeah. So look how much community policing. There is not a replacement for it because of Lulu Moita community you work with the security in their community. They will avert crime. So lolo no mo nyaka in a lot of the communities. The biggest crimes happen far away from anti-crime. They have to travel all the way there. Well, I got criminality. So I have nothing against the anti-crime as an institution. But the facts remain. So Holy Amnesty 2019, then publicly, anti-crime unit in the police force which was created in April last year. This was in 2019 when they published this. So 2018 they're referring to.
has been accused of arbitrarily arresting and detaining individuals. This was before we had that Dabo guy who was allegedly killed. Under suspicious circumstances, he was detained at the anti-crime. We also saw Gorgimbo himself, the leader of the anti-crime, speak at the TRRC. We heard what he had done. Not only that, Emut Fofunono, National Human Rights Commission. And I don't know if Duduja is aware of these things because of the way he's praising that gentleman. Not the institution, but the commissioner of the anti-crime unit. National Human Rights Commission investigated him. Investigated him. After they investigated him, we all found out that he was guilty for assaulting somebody in his custody. That was after his TRRC. I'm bringing things in chronological order to show that there was sufficient warning way back before somebody died under his custody. Okay. So what I'm driving to, this guy was moved, and reinstated. What reasons? When he was moved, it was very clear why he was moved. What has reversed? Are we serious about security sector reforms? I know some people are not serious about this TRRC, and that I am very serious about the TRRC. And this is why I feel that perpetrators, who have shown themselves should not be serving in the security apparatus because we make a mockery of the whole system. Okay. So what we need to do is we need to have the right people. I don't mind anti-crime being in place. If Amnesty International is highlighting this, we need to take note and make sure we avert loss of life. So I think we have to be serious about policing, community policing, working hand in hand for what I see. If we have community policing, if they cannot contain it, they refer to anti-crime or serious crime. Okay. They come in and address the problem. So this is how security should work, because if the security is not localized, you don't have responsive security. And the community police don't have the sufficient resources. Amun motoyi, mota sai wara dem pick waji, but they don't have enough sufficient funds. They go. Then people lose trust. That's why they call the anti-crime. So Flex, then you want to dismantle? No. I think we should be serious about security sector reform. Okay. Security sector reform, lumo latte moy, when you am community policing bini. Change. Then come map out. The government needs to map out the threats. And then you will understand the areas where you must have this community policing presence. You strengthen those areas. Because when you map out the threats, then you know where the crimes are happening the most. You strengthen those areas, and then you have your serious crime unit, which will respond when they cannot contain the situation. That's how normal, I believe, that's what I believe our security should be like. This is the security sector reform that I believe we need, which means not having perpetrators in the system, certainly. Okay, Fally, let's ñëw si OIC straight. Just take me through some recent developments, because ñu ngi gis maa ngi gis recently ngeen wax ne award ngeen contracts and everything. Na mun nga ñu wax to be very specific, yan routes ngeen yi defar, and when exactly ngeen yi start, and kañ ngeen yi pare. You know, I think those things are very important pour ñu xam ko, because amoon nañ la fi not long ago. jërëjëf Ansu laajte bu am na solo lool. Comme noo ko waxee rightfully so, last week, actually this week, on Tuesday, the government of the Gambia, on behalf of the Gambia OIC Secretariat and our partners, they signed on contract with 2 companies to new execute swing 50-kilometer 20 urban roads project. loolu moo nekk 20 roads yi nga xam ne yooyu nañ tànn pour defal ko Greater Banjul area bi fii. So company yi nga xam ne yooyu leen tànn, they were chosen after a very competitive, open and rigorous public tender process. More than we sent out a request for proposals inviting companies to participate, interested companies. I think about 15 or so companies participate, and then an evaluation committee was formed, comprising stakeholders from the OIC, Minister of Works, National Roads Authority, other government agencies, and other independent observers. Ñu nekk on the evaluation committee board. So they ended up selecting 2 companies. They judged them to be the most responsive companies, and they gave them these contracts. The reason why the contract was divided into 2 lots. Are they Gambians?
They have Gambian partners. Okay, okay. Yes, Okay. the lead companies are foreign, but they have Gambian partners. Okay. Because the way that we work at the OIC, we approach it in a way about hamne dañ bëgg a empower Gambian companies yi. Because on their own, they may not have the capacity that is required to execute the kind of project that we want to do. So we encourage international companies to join, to have joint ventures with Gambian companies as a matter of requirement, really. You know, si suñ consultants yi suñ contracts yëpp loolu lañ dee insist on. Number one, to ensure foreign direct investment. Number two, to make sure technology transfer mu am. And when all those things happen, it contributes to their regional competitiveness. ñoom tamit mun nañoo génn fii ñu dem Sierra Leone, mun nañoo génn fii ñu dem Sénégal ak yeneen lifini. So first lot bi ñu ngi ko company bu ko win wala joint venture bu ko win is CSC, Al Fahad ak SSTP. CSC is Senegalese, Al Fahad is based in Saudi, and SSTP is their Gambian partner. Lot 2 is was awarded to Pavi Ford, Huta, and Gambisara. Pavi Ford is based in Sierra Leone. Huta is a Saudi-based company, and Gambisara, of course, is a Gambian owned company. So Nino win, and the reason why we divided them into 2 lots is to, you know, fast track the delivery, because xam nañ ne time yi bu ngee ñëw pour OIC bi dañ bugg a tamit pour liggéey bi gaaw loo moo tax ñu jokkoo ñaari companies. They will all start simultaneously, ku nekk mu door waale nga xam ne affaire bi mun a dem. So generally, all in all, at the level of the secretariat, we are happy that we are now moving into the execution and operation stage. So when exactly like they start? When? As soon as possible. From as immediately we sign the contracts, they are expected to mobilize their heavy equipment and machinery and start movement. So si foog naa si fànn boobu lañ nekk la gaay tollu. Waaye as far as ñun ñu concerned, léegi kan moom ñun lu ñu war a def on our part, we have done it, is for them to mobilize and start work te loolu nu mu gaawee rek. Okay, but then why delay bi? Because dañ gisoon ne there was a time yi nga doon wax ne da ngeen di start road C in March. Yeah. And then after ñu gis a delay, what exactly more happened? Because am na ñu nekk di wax ne some of funds yu ñëw dañ ko divert to. No. Is that true? What exactly? No. Loolu is not true. I will say it on record to the public ne loolu amut fen. If you understand international financial regulations, you know you cannot easily divert these funds like that. Understand nga? Ba pare sax am na fu ma ku ma musoon a dégg muy wax ne OIC xaalis kodo bi yëpp yaa bee domale. It's not true. These monies don't even come to the government of the Gambia. They don't come to our hands. These are earmarked funds with the financiers. When the contractors work based on the what we agreed, for example, nga liggéey 3 kilometers, nga ñëw nga invite supervisor bi, nga invite contractor client bi, gars yi xool ko supervisor bi mu détermine ne 3 kilomètres bi luñ si soxla loolu nga sa liggéey ñu bind financier yi they pay these people. This is how it works. So anybody ku la wax ne ñii lekk nañ xaalis bi xamuñ luñ nekk di wax. Understand? Number one. Number two, the question about the delay lu ko waral. COVID-19 came. Ñun our projection si what we had by now waroon naa fekk ñu ngi si liggéey bi. But COVID-19 bu mu ñëwee we all know everywhere was affected. It was like a major standstill, more Gambia included. There was a long period nobody was even going to the offices. Lolo more hewan around the world. Most of our partners are based in this are based abroad. Understand? Number two, we were also required by law to follow national procurement policies ak laws yi nga xam ne ñu ngi si Gambia. te national procurement laws yi am na jéego yi ñu teg ñun duñ mën a jump jéego yooyu. du ma ñëw ma jox compagnie bi Lamin Ndiaye because turi compagnie am daf ma neex. du ma ñëw ma jox la because dama la xam. so foog ñu follow process yooyu we have to go through a public tender boobu dafa am a grace period of I think about more than a month or 2 bi nga xam ne. foog nga advertise nga joxe loolu yëpp. nga ñëw def sa evaluation and everything. so following those regulations tamit daf ñu sonaloon torop. number one. Number two, we are also bound by contractual obligations to follow donor financing regulations, accent requirements. One of them, on our part, mooy dañ am pour seek approval from these financiers in everything that we do. Okay. For example, even the evaluation report, buñ ko jeexalee, we have to send it to Saudi Fund for them to assess the process. ñu gis ne doy na leen and they give you a no objection for you to continue. So da ngaa gis ne process yi ñoo taxoon affaire bi delay. waaye sant nañ yàlla. ne léegi àgga nañ place bi nga xam ne. ñu ngi implement. ok but Lamin da nga am any question Dudu Nene to for Fally Basamba Flex. I wanted to ask
ask, because I know they said they were going to build feeder roads Yes. before the main roads get started. Yeah. Now those feeder roads, nothing has started. Is it still the plan to do the feeder roads before the main roads get started, or you just going to go direct to building those main roads, or whatever? What's the plan? Because again, we've lost time. Yeah. All the projections and everything else right now, I'm Absolutely. thinking, and you've mentioned all the lots are going to be started. They're going to start work. Then you start liggéey simultaneously. Yeah. So liggéey bi yëpp ay startandoo. So it will mean a lot of congestion, a lot of movement, yeah. you know, I mean, inconvenience. Yeah. Yeah. I mean, so what are you going to do? But then can call shelf or what? Can you Actually, elaborate? the feeder roads you done digga more these 20 roads you know liggéey. Come the idea was to start with this feeder this roads yi nii 20 roads yi nga xam ne suñ ñëwee pour take on Battle Harding dafa wàññi trafic bi si kawam. Yeah. So loolu si loolu lañ nekka waaye xam naa ne tamit suñ starté liggéey bi si urban area bi obviously there are going to be diversions yu nga xam ne NRA and their partners are contact they will work on them at least make them a little bit motorable you know pour make sure ne nit ñi nga xam ne seen soxla daf dee dem si yoon yi ñoo liggéey they can divert to those areas ñu def seen def waaw just to minimize disruption daal. ok Lamine. lu ma bëgg a laaj rek mooy the issue of compensation because dafa am ay ñoo xam ne da nga leen war a compenser because soo gisee Battle Harding bi for example. marqué ngeen nit ñi seen kër yi yëpp. minus 21 people's property fu nekk ngeen marqué. li ngay wax ne di ngeen you have to extend people da ngeen am pour daaneel nit ñi seen properties yi daal. How far have you gone with that in terms of ñooñu naka la ñoo def. but also ñoo xam ne they were using the road. they had their businesses there ngeen génnee leen. I know right. ñooñu tam seen mbir fan ngeen toolu ak. laajte boobu am na solo obviously amoon na time we did a property assessment and valuation exercise to see the properties that encroach into public land ak ñi nga xam ne they are rightfully settled waaye ñu soxla seen palaas yi loolu yëpp def nañ ko assess nañ ko and that will determine how we move on with the compensation will happen. If you check the last SAP, the supplementary adjustment appropriation bill, if I get the name right, there is a component, a huge component of it for compensating people that were affected by our projects. Why so say that the honest truth mooy there are people ñi nga xam ne they are settled rightfully te dinañ leen soxla but am na ñi nga xam ne they encroach into public land. So say the Battle Harding, for example, Battle Harding, the space that was reserved for the main highway was gazetted in the 80s. It was gazetted in the 80s. So nit ñi for reasons best known to them, sometimes they go and encroach into public land with the hope ne government bi du ko soxla waagum. So there are laws regarding how to acquire this right of ways. We have a committee called Road Reserve Committee where you have representation from the Ministry of Justice, the Ministry of Lands, Department of Physical Planning, all these municipalities. So we are going to follow the right procedure and processes yi nga xam ne loolu la loi bi teg to acquire these spaces in a way boo xam ne people will be compensated. Waaye tamit am na ñi nga xam ne they are settled in the public land with permission from physical planning. Loolu si suñ property evaluation bi am nañ ko. Okay. So loolu tamit da nga gis ne there is a mechanism in place as to how to go about those things. Okay. So léegi ñu ngi si process boobu noonu. Okay, just Flex, go ahead with one question and then you close because 5 minutes record is just to have an idea of the deadline of Kenya, all this thing roadworks expected to be finished. Just pour your cashi lower 200 million largest fini land compensation under the Battle Harding Highway OIC project 200 million Ministry of Transport Works and Infrastructure. Wow, so definitely supplementary 200 million. So when is it? The duration is 14 months for this component of the road work. Okay. Yes. It's but the OIC is in March. No, not in March. But certainly they will not be completed 100% before the summit. So the idea is to cover as much grounds as possible. So summit bi ñëwee, we stop where we stop, do the summit, and after the summit ñu continue. Because at the end of the day, the summit nu munti yaga fii du romba 5 days.
Okay. Understand nga? So suñ defee summit bi bañ pare. We can continue with the construction and development work si nga xam ne. Okay. Yoo lañ bëgg a pour def. Okay, nee nañ mbiri hotel bi nag hotel bi. one thing la Lamine Ndiaye laajte waaye tontuwuloo ko. mooy ne yéen a ngi pousse nit ñi si yoon bi or whatever. I mean the people at traffic light. I think that ñooñu xam nga dañ build structures. Okay, you need time pour ñu mun a build a new one ñu move. So I really don't have an issue much with those people. Why the people further down, let's say around turntable. Those are people ñoo xam ne ñoo enu plat rek ñëw taaj table ak yooyu noonu. ñu move leen because romb naa fa bés and see how the security were forcefully taking them away ak yooyu noonu. And I mean it's been a month or so the people loolu xawee te taajanguñ suuf sax o usanguñ naka lañ ko ngoos sax pour xoos dara. So why did you guys feel the need to move those people te fekk nidangu leen that place? Because those are women trying to struggle. Understand? I think it was really insensitive to the plights of those people to do that at that point in time because ñooñu nekk na ñoo xam ne su da nga indi woon truck ak sa suuf pour tour ko tey it's a matter of mover rek nga ko wax mu enu taabulam enu paanam. So why did you have to displace them for all this time when the place is not needed? I think that was insensitive and unfair to them. Yeah, exactly. Wow. The first no, it's the OIC. It's not no. It's not OIC. The first thing no buga setal fofu. Lolu be moto yi duñ mëna jala. So police ñoko def. Wow. Lolu I know. Haral ma ñew. li ngeen di wax ma li ma do because man dama sob dama faas dama ci dama because ay jigéen lañ. ay so ñu complainer so ma am pour waaja. Understand now for conclude with just understand na lu nekk di explain. But I just want to point out it was not done under the auspices of the OIC. There is currently a police operation called Operation Clean the Streets or Clear the Roads. That loolu si loolu la nekk di xew. waaye loolu sax ñun mu ngi ñu jàppale si suñ luñ bugg a def. man foog naa ne if we want to develop and progress as a country and if we are serious about it. we have to put in place systems loolu leen fi jógee wax nii. we have public market si dëkk bi yi nga xam ne. people are not using them. gis nga bourse bi boobu. soo rombee Afrimet tuuti rek si gannaaw there is a huge land bu nga xam ne it's a public land la earmarked for a public market. bourse bi soo demee boori Wulinkamba there is one there soo demee Paradise Estate tamit Paradise Estate just a few meters from the highway there is also a huge reserve land boo xam ne it's a public market. No, I think the thing is government. Okay, go ahead. maa ngi ñëw no earmarked public places for public utilities ak markets. soo demee si all these government estates yi yëpp dañ dee am allocation for market. soo demee sa Sukuta boori traffic light noonu. there is a market nit ñi nekk di fa dem. so su fekkee ne we are really serious. and the other thing is. ñu ngi leen soo bàyyee nit ñi si kaw tali bi. ñu nekk di jaay foofu accident mu xew. they will come and blame the government again. so I think the truth is we should encourage these people. to go into these market settings. ak tamit ñu jàppale leen pour gars yi integrate into the market formal setting. Thank you. I like that. At the level of the OIC we are doing that. bokk na si suñ plan si. pour ñu jàppale leen. we have a project bu ñu nekk di liggéey ak gars yi GIZ. GIZ I think you know them. they are the German project. Yeah, the coordinators of the Techifi project. There is a component of our collaboration with them. To help these roadside vendors integrate them into the market system. And with formalized skills. We te loolu du MC market vendors yi kese. We want to do it with other skills like vocational areas yi. We are working on that area pour jàppale leen. Okay, Fally. Okay, thank you very much. dañoo dog gis-gis bi fii ben next week inshallah. Hopefully next week dinañ am Essa because ñu ngi ko engage somehow Essa Fall. And then Dr. Ismaila Sy tam ñu ngi ko engage somehow dinañ ko am ak tamit Halifa Sallah already wax nañ ak teamam. So hopefully next week after yooyu noonu nañ am leaders of political parties yi gaa ñëw jàkkaarloo ak yéen. Ben next week inshallah. Thank you very much Fally and Flex. Thank you. All right, bye. Thanks. li nga xam ne mooy gis-gis waxtaanee si li nga xam ne rek mooy yóbbu dëkk bi kanam. The Constitution provides President can declare a state of emergency in two circumstances. Now I believe Gambia security is at risk for invasion. He has a right. Constitutional code, as it can last for 2 weeks. yéen ñëpp gis ngeen ne dañu oote ne nañ ànd soppi nguur gi fi nekkoon loolu pexe la
parti yi bokkuñu xalaat bokkuñu jubluwaay lii pexe la rek pour génnee ngu réew ci loxo benn nit te jubluwaay bi mooy won ne fexe nag nit ñi moom réew mi ne nañu ànd ci xel ñu tabaxaat réew mi. Tega bi mooy you want to be humble and everything. Why you are not an ordinary minister in this cabinet? That's true. Because you are head of the UDP, you are like a father figure to most of the... Mr. Saba, loolu mooy sa gis-gis. Loolu mooy dëgga. It's the fact. Whether moom accept ko or not, loolu mooy dëgga. So the point is, lu ñoo laajte mooy, nit ñi luñ foog mooy because of that prominence bi nga am, de baro def la dee consult or léegi-léegi yow yaa dee yóbbu ay nit si baro pour mu appoint la loolu mooy laajte ndax lii moo am. Président Adama dafa am mandate da ko Gambians choose ne na liggéeyal réew mi mu tànn ay nit ñu liggéey ak moom man ci ñooñu laa bokka maa ngi liggéey ak moom. ngaje ko ade mela ay mul ay tiñarol minke Gambia jang mul ka woleta ka foko APRC fananda do tiñaro tole alle mu stade le sodo ka APRC ta kala image de da kotenge isaje fu gambenol kotenge si la pati nyina kotenge. No, yalon say you are putting me in a funny position. Come the ni fa de ko bita jahannam. Ni kala te ko kala.